she's back and how? Oh my god, Shaakuntala Samantha உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்களா இல்ல Samantha Shaakuntalaவா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்களான்னு ஒரு டவுட்டே இருக்கிற மாதிரி அப்படியே ஒரு குயின் மாதிரி அழகா அந்த வெள்ளை கலர் காஸ்டியூம்ல லட்சணமா இருக்கீங்க. ரொம்பவே நன்றி. Thank you so much. It feels like ages ago that we did our previous interview. I swear, நிஜமா உங்களை யூ டர்ன் படத்துல பார்த்தோம். பட் சமந்தாவோட நெஜ லைஃப் யூ டர்ன் இப்பதான் வந்து எடுத்துருக்கு. எத்தனை வாட்டியா யூ டர்ன்? No, this is exactly what you were saying. இல்ல போன தடவை உங்களை பார்த்ததுக்கும் இப்போக்கும் people talk about physical transformation. I think you're an embodiment of mental transformation which people don't talk about, which is very important. So எல்லாரும் சும்மா ஒரு இன்டர்வியூல வந்து எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. பட் நாங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து நிஜமா கேக்குறோம், எப்படி இருக்கீங்க? A lot better, definitely a lot better. But எப்படின்னா I think whoever who has an autoimmune condition அவங்க கிட்ட நிஜமாவே சரியாயிட்டீங்களான்னு கேட்க முடியாது because it's something that's lifelong and there are only good days and bad days. So yeah, but there are a lot more good days now. இவ்வளோ நாளாக வந்து மிஸ்ஸிங் இன் ஆக்ஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம், அதுக்கப்புறம் you're back to that action doing everything that which is what you love, which is clear. Yeah. How does it feel that you're now doing everything? Yeah, நான் நினைச்சேன் வீட்டில் இருக்கும்போது ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது அங்கே தான் நான் வந்து சரியாயிடுவேன். You know, that's the doctors will cure me, but sometimes I also feel that right now being in shoot, doing what I love the most is also helping me. Sometimes I feel maybe more because I think when you do what you love அது வந்து ஒரு தனி ஸ்ட்ரெங்க், அது எனக்கு பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ரெங்க் கொடுக்குது. நான் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது I have had so much of fatigue and I couldn't do so much, but இப்போ சடனாக ஷூட்டிங் இருக்கும்போது action again, switching from Citadel to Kushi to Citadel, now Shaakuntalam promotions, எனக்கு தெரியல அந்த that where the strength is coming from. Yeah, I think நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிடிச்ச விஷயத்தை பண்ணும்பொழுது அது வேலையாகவும் தெரியாது, அதுவே ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை நமக்கு கொண்டு வந்துடும்ல. which is what I feel is reflecting in you. நான் போன தடவை உங்களை மீட் பண்ணும்பொழுது கேட்டேன் இந்த ஃபேஸில் வந்து சமந்தா லேர்ன் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னு. அப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அதுதான் நானும் டெய்லி எனக்கு கேட்டுக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு பதில் தெரில, மேபி அடுத்த தடவை உங்களை மீட் பண்ணும்போது நான் சொல்லுவேணும்ன்ட்டு. என்னென்னா நான் வந்து ஒரு முன்னாடி உங்களுக்கே தெரியும் நான் ரொம்ப கண்ட்ரோல் ஃப்ரீக் எல்லாமே என்னோட கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். இது ஷூட்டிங், என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே லைக் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும், லைக் நான் நினச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் after whenever I got diagnosed with this condition, நான் வந்து அப்போது கூட ரொம்ப கோவமாக இருந்தது. என்ன இது ஏன் போக மாட்டேங்குது, இது ஏன் நான் ஏன் சரியாக மாட்டேன்றேன், அந்த மாதிரி லைக் நிறைய கேள்வி இருந்தது. நிறைய first few months was a lot of anger, a lot of frustration. why நான் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிறேன், லைக் I eat well, I train well, எனக்கு ஏன் இது வந்தது and ஏன் போக மாட்டேங்குது, I'm doing everything possible, போக மாட்டேங்குது. So I think that this whole period has taught me patience. It has taught me to that perfection perfection நான் வந்து ஆல்வேஸ் பர்ஃபெக்ஷனுக்காக ஆல்வேஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கு perfection is not always going after something, being happy with just today where you are, being able to be here in this interview, speaking about something that I enjoyed doing. Shaakuntalam romba enjoy panna ஒரு படம். Just to be able to do this right now, sit down here being and promote present. A film that I loved making, being present is perfection. So I think my idea of perfection has changed a lot. Yeah, and also நீங்க பாரம்பரியத்துல சொன்னீங்கல்ல, like you're somebody who was striving perfection always. எனக்கு எதுமே இந்த கேரக்டர் நல்லா பண்ணிருக்கீங்க, இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிருக்கலாம். Too hard on yourself. Very very hard on myself. Even with my everything is like as a person, as a human being, I'm always striving to be better every single day. But I think that நிஜமாவே அது unhealthy. It's an unhealthy
process, both for the body and for the mind. And that's the biggest learning through the phase. Maybe. But while you're saying that, I also feel like உங்க இடத்துல யாரா இருந்தாலும் வந்து மற்றவங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்பொழுது இந்த டயத்தில் ஏன்னா நமக்கே லைஃப் மோசமாக கேவலமாக போயிட்டுருக்கு, அப்போ வந்து நம்மளை வேற யாராவது ஒருத்தங்க நோண்டுனா இன்னும் கடுப்பு தான் வரும். ஆனால் it was shocking, surprising and beautiful that you were only radiating love to anything which came your way. In the last 1 year, அது ஒரு ட்வீட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு nasty comment-ஆ இருக்கட்டும், you were only saying lovable things. I bless you. I hope you have love in your life. உங்களால் எப்படி வந்து are you able to find this light in the dark? That's a beautiful quality you've got. I think that நான் வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் spiritual-ஆன ஒரு person. I think we have walked several times to Tirupati, like, and we had long conversations about spirituality on our walks, and அது வந்து amplify ஆயிடுச்சு இந்த 8 monthsல. I turned to spirituality so much more. I don't think that I'll be sitting here without the strength that faith gave me. Right. So I think in that process எனக்கு சுத்தமா கோவம் வரல அவங்க அப்படி சொல்லும்போது. ஏன்னா மேபி முன்னாடி வந்து இப்போ அந்த ட்வீட்டை பத்தி சொல்றீங்க, க்ளோ போயிடுச்சு, சாம் போயிடுச்சு, ஆமா இல்ல என்னென்னமோ சொல்றாங்க, ஆனா எல்லாருக்கும் கோவம் தான் வருது. எனக்கு என்னன்னா முன்னாடி அப்படி சொல்லியிருந்தா, ஆக்சுவலி நான் சிக்காருக்கு முன்னாடி அது சொல்லியிருந்தா நான் வந்து ஐயோ அம்மாவா போயிடுச்சா, ஐயோ அப்படி பயந்துருப்பேன். ஆனா இப்போ வந்து மேபி ஐ டோன்ட் ஈவன் லுக் as good as I used to look before. ஆனா from the inside I feel a lot of beauty. I know the struggles that it took me to reach here, and I know that makes me strong, it makes me beautiful, it makes me like all the scars make me more beautiful. I from agree. The inside. And I also say you still look greater than ever you were. So thank you. நான் இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல பார்த்து சொல்றேன், எல்லாரும் உங்களை தியேட்டர்ல இருந்து பாக்குறவங்க, பட் இப்போ உங்ககிட்ட இருக்கிற க்ளோ இது வரைக்கும் நான் பார்க்காத ஒரு க்ளோ. அது மேக்கப்லால வர க்ளோ இல்ல, அது இங்கேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ஒரு க்ளோ. அது என் கண்ணுக்கு தெரியுது. And that is the person you are. நீங்க சொன்ன மாதிரி கூட. Yeah, so I think that இப்போ வந்து I don't think that commenting on how I look is going to affect me so nothing much. really affects you anymore. Maybe nothing. எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம், இதுக்கு மேல பார்க்கிறதுக்கு என்ன? அதுவும் சொல்லலாம், nothing really affects me anymore. Okay, இப்போ ரீசெண்டா 13 years of Samanthaன்னு கொண்டாடினாங்க. I can't believe it's been 13 years. இப்பதான் நீங்க வந்து படங்கள்லாம் full fledged. Did you look back and see the travel? நான் ஆக்சுவலாக இதை பற்றி லைக் லாட்ஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் அபவுட். ஆனால் நான் வந்து இப்போ லாஸ்ட் 2-3 days RFCயில் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நான் காலையில் வீட்டிலேருந்து வரும்போது suddenly I got flashes of every single time that I have come to Ramoji. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஆடிஷன் ஹைதராபாத்தில் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் இருந்தது. And I remember different phases of my life coming to Ramoji, being in love, a bad day at work, a good day at work, like all of these flashes suddenly vandhu, and that's when I remembered, oh, I've come so far. Yeah. The journey has been so long. Yeah, so அந்த குட்டி சமந்தா 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள சமந்தாவை நீங்க இப்போ மீட் பண்ணீங்கன்னா என்ன சொல்வீங்க அந்த பொண்ணுகிட்ட? You became strong, girl. You became very, very strong. Absolutely. And the beautiful thing about this remarkable 13-year career is that I'm not judging it, but ஒவ்வொரு ஹீரோயினும் நார்மலாக வந்து ஒரு செட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்கள டிஃபைன் பண்ணிப்பாங்க, இதுதான் நம்மளோட ஜோன், இதுக்குள்ளே நம்ம ப்ளே பண்ணலான்னு. பட் நீங்கள் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருப்பீங்க. ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் ஒரு 2-3 படம் பண்ணா உடனே சம்பந்தமே இல்லாம இன்னொரு படம் பண்ணிடுவீங்க. இப்ப ஷாகுந்தலம் மாதிரி. அம்மா ஐயோ, குணசேகர் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஷாகுந்தலம் வரும்போது என்னது, நான் வந்து அப்போதான் ஃபுல் ராஜி ஃபேமிலி மேன், லைக் இன்
full gritty super deluxe பண்ணி like you know like very real characters. ஆனா சின்ன வயசுல இருந்து அந்த டிஸ்னி fascination நான் எல்லா டிஸ்னி படமும் பார்த்திருக்கேன். Disney is my favorite genre. You know, if I'm sad I watch Disney, if I'm happy I watch Disney. Oh, really? If I need a pick me up I watch Disney. நான் வந்து தன்னியா எல்லா டிஸ்னி படமும் பார்த்துருவேன். You know, so for me that first when sir came to me with this நான் வந்து முடியாது, என்னால் பண்ண முடியாது, ஏன்னா I don't look like Shaakuntala, I don't have that grace, that poise, that I felt immediately என்னால் பண்ண முடியாது, no chance. But actually சொல்லப்போனா in the last 3-4 years என்னோட கரியர் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்கிட்ட வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் நோ தான் சொன்னேன். ஏன்னா பயம் தட் என்னால் பண்ண முடியாது. ஆனால் what I think that what can define my journey both as a person and as an actor is the fact that I fear every day, but somehow I find the strength to confront that fear. I don't let the fear become stronger than me. Okay. I fear, but நான் வந்து எனக்கு பயம்லாம் இல்லை அப்படிலாம் சொல்லவே முடியாது. டெய்லி நான் பயப்படுவேன். இந்த 13 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட பயம் இருக்கு? டெய்லி பயப்படுவேன். இந்த கேரக்டர் ஷாக்குந்தலா டெய்லி ஷூட்டிங் வரும்போது பயந்தேன். பட் the evolution of me as an actor and as a person is that I always confront my fear. Beautiful. So I think that that is what made me say okay பண்ணலாம், பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, so it took a little convincing உங்களுக்கு வந்து இந்த கேரக்டர் நம்ம பண்ணலாம்னு உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறதுக்கு. எப்பவுமே இந்த கேரக்டர் மட்டும் இல்லை, whether it is like the Shaakuntala, Raji, the previous super deluxe, everything, you know, the kind of films that I did, Rangastalam, first நான் வந்து ஐயோ என்னால் பண்ண முடியாது, அது மாதிரி தான் நான் ஆரம்பிப்பேன். Okay. But when I feel the fear is when I know there's something special that's about to happen. If I don't feel the fear, then there's அதுல கிக்கே இல்லையே. So this is what I'm talking about. So கிக்கே இல்லன்னு சொல்லிட்டு நீங்க zone மாத்திக்கிட்டே இருப்பீங்க, and now you've come to a different world which we've never seen and we're going to see for the first time through you, Indian cinema-ல. இந்த ஒரு எஃபர்ட்டுக்கு இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு நம்மளோட இந்த கான்வர்சேஷனுக்கே உள்ள எஃபர்ட் வந்து so beautiful. There's so many beautiful props and they're not props, they're my friends. Your friends? எனக்கு உங்க friends introduce பண்ணி விடுங்க சார். Shaakuntala friends, there's Swapnika, Chetrika, Netrika, Mallika, Malati and Devdatta and Sri Datta. So she's a creature of the forest. மனுஷங்கள பிடிக்கிறது இல்லையா? Netrika வந்து she's the cutest on you know on screen. நான் வந்து குணசேகர் சார் இது சொல்லும்போது it was like நான் வந்து சின்ன பொண்ணா really I have animal friends and I have a magical forest, but நான் வந்து expect பண்ணல that all of the way I dreamt this came into reality. நான் படம் பார்க்கும்போது that Gunashekar sir has put his heart and soul into Shaakuntalam, into creating this magical world, you know, that immediate transport I don't you know to this magical world that he has created. Okay. And all of these characters they have roles to play. Wow, how cool is that? Yeah, so I think children இது வந்து summer treat இருக்கும், you know, like for families and children. This is something that I would love to watch as a girl, even as an adult, you know. This is my favorite genre, so I'm so happy to be a part of this film. This is so unique. எங்கயாவது வந்து நீங்க இப்ப சொன்ன மாதிரி உங்களோட அந்த சூப்பர் இன்டென்ஸ் ரோல்ஸ்ல இருந்து இந்த ஷிஃப்ட் ஆகும்பொழுது மில்லேனியல்ஸ் நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா, யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் வரத்துக்கு என்ன விஷயங்கள் இதில் இருக்க போகுதுன்ற ஒரு கன்சர்ன் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்ததா? என்னன்னா மேபி இது வந்து மைத்தாலஜி, இது வந்து அபிஞான ஷாகுந்தலம் ரிட்டன் பை காளிதாசா இந்த 5th century இருக்கலாம். ஆனால் சகுந்தலா இந்த கேரக்டர் வந்து she is very contemporary. Okay. ஏன்னா அவங்க வந்து she went against societal norms, she stood for her love, her belief system, her devotion, she fought for her place in society. So இந்த characteristics வந்து எனக்கு as a contemporary woman, as a contemporary modern woman of today, I still relate to her.
right? Okay. Yeah, so her character is timeless. It's it transcends centuries. So adula vandu na vandu பயங்கரமா relate பண்ணேன். That this is here is a character who could be any of us. Yeah. You know, fighting against societal norms for her stand, her beliefs, these are all things that you and I relate to today. Totally, right? every day. So then I think that all the millennials will connect. And அது மட்டும் இல்ல, குணசேகர் சார் ஆமா இந்த மேஜிக்கல் வேர்ல்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. And he's but that is not the main aspect of the film. Okay. The core of the film is love, betrayal, redemption, dignity, morality. They are core human emotions. Yeah. And adukku vandu like there is no, it transcends to centuries. At the same time it connects to every human being, right? These are main emotions. நம்ம எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ற emotions, love, betrayal, எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ற emotions. So beyond this large world, he has told beautiful emotions with complex characters in it. ரொம்ப very complex characters. And so I think that at the core of this magical world is a beautiful story. Right. The story நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஸ்டோரி தான். சின்ன வயசுலயே வெரி பாப்புலர் ஒரு டிராமா இது அப்படிங்கிறதுனால என் ஸ்கூல்ல நானே நடிச்சிருக்கேன், எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. ஷாகுந்தலா. உங்களுக்கும் முன்னாடியே கதை தெரிஞ்சதா இல்ல சார் வந்து நரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் you knew about Shaakuntalam? Yeah, actually I knew about it only after sir's narration. And என்னோட portrayal கூட நான் வந்து I didn't see the play, நான் பார்க்கல. ஆனா என்னோட how sir imagined this role is how I played Shaakuntala. Like அவர் வந்து his interpretation of Shaakuntala is how I acted in the role. So ஆனா எனக்கு வந்து துஷந்தை விட எனக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட் கெமிஸ்ட்ரி குணசேகர் சாரோட தான். லைக் நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன், குணசேகர் சார் he takes many takes, it takes a while. ஆனா I think that from day one அவர் எப்படி இந்த கேரக்டரை பார்த்தாரோ நானும் அதே மாதிரி தான் பார்த்தேன் அந்த கேரக்டர். So it was quite fast. First take, second take, third take, we vibed very well. Yeah, we vibed very well. So it was, we finished the film in record time, you know. ஏன்னா இந்த film வந்து இந்த படம் வந்து in a 2-hour 20-minute film, it's 2 hours of CG. It's 2 hours of VFX. Oh my god. So நாங்க வந்து, you know, to keep the budget under control, we had to finish the film in a very quickly, in less number of days. ஆனா அதுக்கு நடுவுல வந்து கோவிட் hit us. ஆனாலும் நாங்க ஷூட் பண்ணோம். You know, people would be getting sick and one person would be missing on set every single day. Wow. But we continued, and kudos to everyone involved in this film for pulling off something that was unimaginable. நாங்க வந்து டேல வருவோம், வேற செட்டா இருக்கும், நைட் அந்த செட்டே மாறிடும், நெக்ஸ்ட் டே வந்தா கம்ப்ளீட்லி டிஃபரண்ட் செட். Oh my god. So everyone was working very hard for the film. உங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், உங்களோட ரோல் as ஷாகுந்தலா அப்படின்னு எடுத்து பேசும்பொழுது இதுலயே வந்து நீங்க இதுக்கும் பண்ணாத பல விஷயங்கள் புதுசா பண்ணிருக்கீங்க. ஆமா. ஸ்டார்டிங் வித் த லுக், அதுக்கே பல விதமான போட்டோ ஷூட்ஸ், எஃபர்ட்ஸ், மேக்கப்க்கு பல மணி நேரம் உட்கார்றது, இதெல்லாம் நடந்துதாமே? இல்ல, ஆனா என்னன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனோ லைக் பார்த்திருப்பீங்க, யூனோ the white and she's a creature of the forest, and it's sensual and beautiful and dreamy. Right. And நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த காஸ்டியூம் போடும்போது all I could see was like, oh yo I need to look a certain way. So நான் வந்து I took, I think ஒரு மாசம் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். And has like changed diet, changed exercise. Really, you wanted to like look in a certain way, and you took 1 month for training for the role? I think நாங்க வந்து first costume trials பண்ணும்போதே there was anyways a month for the film to start. I think. And ana when I wore it first, Neeta Lola ma'am, she's done fantastic job, ரொம்ப extraordinary job on the film. So when I wore it, I was like, ஐயோ, ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் வந்து நடிக்கும்போது நான் வந்து
அதை பற்றி மட்டும்தான் யோசிக்கணும். ஐ கான்ட் திங்க் ஸ்டமக் இதில் ஃபோட்டோ ஷூட்டா breathe in, hold my breath and then say the dialogues ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி உங்களை பார்த்ததே இல்லையே சாம். ஆனா சத்தியமா தட் தோஸ் clothes are unforgiving. ஏன்னா இவ்வளோ கூட ஏதாவதுன்னா அது ரொம்ப ஒரு மாதிரியா தெரிஞ்சது, காமிச்சு விட்டுட்டோம். ஸோ எனக்கு அது when I wore it I was like oh I can't be like this throughout. It's like without breathing and saying the dialogues. So I was like oh immediately I went, I changed my diet, I started a different kind of exercise. I did animal flow. Wow. So just to like get that grace and poise, and நான் வந்து நிக்கிறதே ஒரு ஆம்பளை மாதிரி தான் நிப்பேன். So 100 kg deadlift. Yeah, 100 kg deadlift, looking like a man. So I stopped all weight training. I was like no. நீங்க ஏதோ ஒரு வொர்க் ஷாப் கூட அட்டெண்ட் பண்ணீங்களோ படத்துக்காக? கட்டாயமா. அது எப்படி இதெல்லாம் வராதுல நமக்கு, எப்படி வரும் இதெல்லாம்? So அதெல்லாம் கட்டாயமா வராது. And see and Shaakuntalam, so I took classes. Okay. And I took classes definitely to look a little more graceful. It was very much needed. And adu mattum illa, Shaakuntalam, apart from the physical aspect of it, in the character பாத்தீங்கன்னா she faces throughout her life நிறைய adversities, நிறைய கஷ்டங்கள் throughout her life. ஆனா ஒரு டிஃபிகல்ட்டியும் எவ்வளோ ஒரு கிரேஸ், ஒரு டிக்னிட்டியோட ஃபேஸ் பண்ணாங்க. throughout there was such grace and dignity that apart from the physical aspect of it I had to maintain that consistency of being graceful and dignified in every frame. Right. And it's a பெரிய ஒரு transition from a naive girl, எதுவுமே தெரியாம ஒரு ஆசிரமத்தில் வளர்ந்து suddenly falling madly in love and being like what made like with being insulted and facing the difficulties that she faced, losing her love, losing respect, dignity, but everything she faced everything with such strength, poise and dignity. So எனக்கு வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு aspect of her characterization. So நான் வந்து எங்கேயுமே விடாம I had to maintain that consistency of that somehow grace coming out, right? Which had to come from within, right? It's not in the dialogues, it's from within. So I think that was very important in her characterization. Now when you talk about the grace and performance, you're somebody who's very authentic as an actor, no? In the sense வந்து உங்களுக்கு ரியலா அந்த எக்ஸ்பிரஷனை, அந்த இமோஷனை ஃபீல் பண்ணி நடிக்கிற ஒரு பர்சன் நீங்கள். ஏன்ஷியன்ட்டான ஃபிலிம்ஸ் இப்போ இது வரைக்கும் உள்ள படங்கள், இப்போ ரீசெண்டாக வர படங்கள் கூட எடுத்துக்கலாம், பொன்னியின் செல்வனாக இருக்கட்டும், பாகுபலியாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி உள்ள படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸாஜரேட்டட் ஆக்டிங்கை எதிர்பார்ப்பாங்க, அவங்களும் கொடுப்பாங்க. அது சாம் கிட்டேயும் வந்துதா? இல்லை, ஆக்சுவலி குணசேகர் சார் வாஸ் வெரி வெரி கிளியர். எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து வெரி ரியலிஸ்டிக் ஆக்டிங் தான் வேணும். லைக் அவருக்கு வந்து இது வந்து the story is old, ancient, but the presentation of this entire film is very new. Right. So acting is definitely internalized. Okay. Definitely not எப்படி சொல்றது, dramatic. Yeah, that's the word. Correct. It's the ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்லையா நீங்க மத்த மாடர்ன் ஃபிலிம்ஸ் பண்றதுக்கும் இதுக்கும் ஆக்டிங் வைஸ் கேக்குறேன்? ஆக்டிங் வைஸ் இல்ல, posture, body, the way I sit, the way I stand, the way I run, abba அந்த ரன்னிங் நான் ஆமா காலெல்லாம் உங்களுக்கு கல்லு குத்தி பயங்கரமா வலி எடுக்கும்ல. Not just that, like running வந்து there's like there's a you have to run like it's almost like swan like. எனக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு அந்த first day when my teacher ran, I was like, what are you doing? Who runs like this? And then I ran, right. And she started laughing.
And she's like, okay. She called Gunashekhar sir and said, maybe this will take a little longer than I expected. Do you actually run while you're pregnant also in the film? No. No, thankfully not. No. Okay. நீங்க வந்து CG பத்திலாம் சொன்னீங்கல்ல. This is another difficult part of these films where you have to imagine இங்க யாரோ இருக்காங்க இல்ல ஒரு அனிமல் இருக்கு அது நம்ம அது கூட பேசுறோம் அது கூட பாண்ட் பண்றோம் அதுல அது ஈகாலியே பழக்கமாயிடுச்சா யா பயங்கரமா நான் வந்து ப்ரோ அதுல இப்போ அந்த விஷயம் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணல I don't think I think I had quite a bit of training with that. Okay, but the other shift would have been of course sitting for makeup for a couple of hours wearing jewelry. How was that? That was thankfully a good half of the film it's very lightweight flowered ornaments which was ரொம்ப அழகா இருந்தது ரொம்ப டெலிகேட்டா ரொம்ப it was like part of nature. Right. The look was a very like nothing heavy or nothing there was no jewelry and ornaments. Everything was from the forest, things that could have been picked up and made into jewelry from the forests, right? So adula vandu but it was still very very beautiful. Okay. Adula avlo prachana illa. It was just in the second half la vandu and when பெரிய jewelry and நான் வந்து jewelry personே இல்ல சுத்தமாவே இல்ல and இதுக்கு முன்னாடி I've never worn such heavy lehengas and but it was a great experience ரொம்ப ஒரு beautiful ஆன experience. Every frame is like a painting and this is a chance to feel like a Disney princess. I mean, that's like true. So it was amazing. I felt so beautiful after hair and makeup. It was so beautiful. of so many films that you have done so far, first time you getting emotional at a trailer launch happened during Shaakuntalam. எல்லாரும் நினைச்சாங்க நான் வந்து எனக்காக அழுதேன் ஐயோ இல்ல வந்து லைக் குணசேகர் சார் அழுதாரு அவரு ஸோ அவரை பார்த்து நான் அழுதுட்டேன் ஏன்னா ஐ நோ தட் அவர் when he got emotional எனக்கு தெரிஞ்சது that I know the hard work that he's put in. I know how much it took and avar mattum illa his whole family they are like a team, right? Like every single thing from a blade of grass to an entire big palace, every single thing he has put his heart and soul into this. So enakku vandu avar alumbodhu I got emotional because I know why he broke down. I know how long it's taken him to make this film the way he wanted to make this film. So I'm just நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு that he was able to finally make the film he wanted to make without any issues. And அதுக்கு வந்து I also should appreciate Dilraju garu, ஒரு ஃபீமேல் ஆக்டர் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பட்ஜெட் இந்த யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. A few years back this would have been unheard of, impossible. So I think that we all found each other, which is the best part of the film. Like I found him, he found Dilraju, and we made this amazing film that we are all so proud of today. ரீசெண்டாக படத்தை பார்த்து அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அன்னைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் இமோஷனலாக யூ சவுண்டட் லைக் ஷாக்குத்தலம் வில் ஆல்வேஸ் பி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட்னு சொன்னீங்க. ஹவ் வாஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச ஒரு டீமோட அவுட்புட்டை பார்க்கும்பொழுது? ஐ திங்க் தட் எப்பவுமே நம்ம வந்து பேப்பரில் ஒரு படம் சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் ஃபைனல் அவுட்புட்டில் ஈவன் if one person didn't give their 100%, no, it's going to show on screen and it affects the final product of the film. If நான் வந்து அவர் பயங்கரமா எழுதி பயங்கரமா செட்டப் பண்ணி நான் வந்து சகுந்தலா சரியா பண்ணலனா, if I didn't get into the skin of the character, the film would have come crashing down. If I imagined the film, the CG, the VFX to look a certain way and I didn't see that, I would have been disappointed. Dilraju garu, if he didn't see all his money on screen, he would have been disappointed. So ivlo per 100% kudutha da indha mari or output varum. Right. So it was just so emotional for all of us that
we know that nobody let each other down. And yeah, that was the happiest moment, I guess. பியூட்டிஃபுல். நீங்க உங்களோட கம்ப்ளீட் ஒர்க் பத்தி சொன்னீங்கல்ல படத்துல, அதுல இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பார்ட் நம்ம பேசல, which is dubbing. நீங்க எவ்வளவு விதமான தமிழ் பேசி நான் பாத்திருக்கேன். நான் வந்து பல்லாவரத்துல இருந்து செந்தமிழ் வரைக்கும் வந்து செந்தமிழ் வரைக்கும் வந்து கனவுலயும் வந்து யோசிச்சதே இல்ல சார். இமேஜின் கனவுல கூட நான் யோசிச்சேன். நான் என்னன்னா தெலுங்கு டப்பிங் பண்ணிட்டேன், ஹிந்தி டப்பிங் பண்ணேன். அப்போ தமிழ் தானே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பாஷை தானே, நம்ம பண்ணிடலாம்னு நினைச்சேன். சத்தியமா நான் வந்து டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் வந்து எனக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு லைன் சொல்லுவாங்க, நான் அதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுவேன். I was just so shocked that செந்தமிழுக்கும் பல்லாவரம் தமிழுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. எக்ஸ்ட்ரீம் டைரக்ஷன்ஸ். அந்த பல்லாவரம் தமிழ் கேட்ட வாயால செந்தமிழ வந்து அவங்க வந்து பயந்துட்டாங்க. No, but you really pulled it off. அதாவது not even kidding. Can't believe அந்த டீசர் ட்ரெய்லர் பல்லாவரம் பொண்ணு அந்த செந்தமிழ் பேசுறாங்க. ஆனா நானும் அவங்க கிட்ட கேது, என்னது இந்த பியூட்டிஃபுல்லான தமிழ் எப்படி ஆயிடுச்சு? ஆனா எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. லைக் how did it get so adulterated our language? Like there's so much of difference, right, between தூய தமிழ் and இப்போ பேசுற. இப்போ நானும் நீங்களும் தூய தமிழ்ல பேசினோம் என்றால் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள். அது நன்றாக இருக்கும் சமந்தா அவர்களே. எங்களுக்காக ஒரே ஒரு வாசகம் சத்தியமா முடியும் உங்களால படத்துல பாருங்க என்னோட பியூட்டிஃபுல் டப்பிங். ஒரே ஒரு லைன் தமிழ்ல, ஏதாவது தூய தமிழ்ல, அது படத்துல இருந்து இருக்கணும்னு இல்ல சத்தியமா எனக்கு என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு தூய தமிழ்ல ஏதாவது சொல்லணும்னு தோணுது? உங்களை பார்த்தா சுத்தமா வர மாட்டேங்குது. பாவி. ஓகே, அப்ப படத்துல தான் பார்க்க முடியும் உங்க தூய தமிழ் கட்டாயமா. ஓகே, இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் வந்து ட்ரெய்லர்ல பார்த்தது வந்து அதித்தி பாலன். அதாவது ஒரு செம்மையான மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஹீரோயின். அவங்க நடிச்ச படம் வந்து இப்பயும் பேசுவாங்க எல்லாரும். அந்த படத்துல நடிச்ச ஒரு ஹீரோயின் வந்து உங்க படத்துல நடிச்சிருக்காங்க. and I wonder how ஒரு ரொம்ப நல்ல ரோல், ரொம்ப நல்ல ரோல். you know she குணசேகர் சார் பயங்கரமா யூஸ் பண்ணிருக்காரு அவங்கள to propel the script forward. okay, her portions are integral to moving the script forward, to making people understand everything that is happening in the film and why it is happening. It was used very intelligently, her character, and she's done a great job playing her role. So I think that also ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க இந்த படத்துல. You know, big eyes she has, and she's done a very good job. She's danced really well. So I think that this is in ஒரு விதத்துல it is a very strong fully packed role அவங்களுக்கா. கட்டாயமா. because there was a surprise. சமந்தாவோட படத்துல எப்படி அதித்தி பாலன் இந்த மாதிரி ஒரு ஏன் மகாநட்டில நான் நடிக்கலையா? yeah of course. நீங்க நடிச்சா அது வேற மாதிரி சொல்லுவாங்க. கீர்த்தி சுரேஷ் படத்துல நான் நடிச்சேன்ல. fair point, very fair point தான். I think that I don't know why அது வந்து வரக்கூடாது. நம்ம வந்து நான் எப்பவுமே ஒரு படம் சைன் பண்ணும்போது ஐ சி என்னோட கேரக்டர் நல்லா இருக்கா, நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன்னா என்னால் 100% கொடுக்க முடியுமா, இஸ் திஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ. இப்போ காத்து வாக்கில் 2 காதல் ஆல்சோ எவ்ரிபடி வாஸ் லைக் கட்டாயமாக நயனுக்கு தான் இன்னும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் இந்த படத்தில். பட் எனக்கு it doesn't matter to me that what she does with her role. எனக்கு வந்து கத்தீஜா பிடிச்சிருந்தது and I wanted to do the role. You know, and I loved working with her. She's phenomenal. It was an amazing experience. So I'm very grateful I did Kaathavakala and Kaadhal. Absolutely. Like that, I'm very happy I did Mahanati. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. So I think that she's going to be part of a great film and she's has a good role. So I think in the barricade of எனக்கு இது புரியவே மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. Everybody is an actor இல்லையா? Everybody is an actor. Everybody wants to do great work. Exactly. And I don't think that people should be compared. Oh, இந்த ரோல் பெருசா இருக்கு, இந்த ரோல் சின்னதா இருக்கு. There's nothing to compare. You did your best in this role and it makes a big difference to the film. 100%. That's all that matters. 100%. உங்களுக்கும் ஷகுந்தலாக்கும் என்ன சிமிலாரிட்டி, என்ன டிஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவீங்க? The real Samantha and Shaakuntala. That
நீங்களே சொன்னீங்க இது ஏன்ஷியன்ட் கதையா இருந்தாலும் நம்ம ரிலேட் பண்ற emotions like you know she stood for her love, she stood for her place in society with great strength, and I think that I hope and aspire to be like that as well. Okay, is there any difference you see between அவங்க இப்படி இருந்திருக்காங்க ஆனா நான் அப்படி கிடையாது அந்த மாதிரி ஒன்னு இருக்கா? அந்த மாதிரி கிரேஸ் எல்லாம் எனக்கு சத்தியமா கிடையாது. கிரேஸ் பாய்ஸ் இல்ல. ஓகே, the final question, அதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து உங்க டீமோட I want to do something fun. Okay. The final question how I want to wind this up is let's say hypothetically நீங்க வந்து செகண்ட் half of Shaakuntalam கதையை வந்து மாத்தி எழுதலாம். அதாவது அந்த கர்ஸ் வந்துருச்சு, கர்ஸ் வந்துருச்சு உங்க மேல. ஓகே, இனிமே வந்து நீங்க உங்களை கம்ப்ளீட்டா உங்களோட லவர் வந்து மறந்துடுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் உள்ள செகண்ட் ஹாஃப நீங்க கதையை மாத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன மாத்துவீங்க? அந்த மாதிரி அவர் வந்து உன் ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்லும்போது அந்த கத்தி எடுத்து அவரை கொலை பண்ணி என்ன ஞாபகம் இல்லையா அதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உயிரோட இருக்கணும். அப்போ அந்த கதை அங்கேயே முடிஞ்சிடும். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான எண்டிங். எதுக்கு அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்டு எதுக்கு குழந்தைய பத்திக்கிட்டு இதுக்கு ஞாபகம் இல்லையா? ஒரே கொலை தான். அவரை தானே கொலை பண்ணுவீங்க? இல்ல துஷ்யந்த் தான். துஷ்யந்த் கொலை பண்ணுவீங்க obviously. yeah, no, it's like I don't remember you, don't remember me, you don't remember me, just 1 second. Right, bye then, see you. Lovely. Yeah. So beautiful. Tamil New Year அன்னைக்கு April 14th அன்னைக்கு வந்து தமிழுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கிஃப்ட்டை வந்து சமந்தா கொடுக்குறீங்க. I hope so. I really believe that இந்த படம் வந்து கரெக்டான டைம்ல வருது. You know, summer and examsலாம் முடியும், and it's truly a film for families and children to come and really enjoy, you know, and the children katayama they will be enamored. There are animal characters who are friends. What's not to love? There's a magical forest, right. And it's a love story. Love stories are universal. Yeah. So there's lots to look forward to in the film. And it's going to be in 3D. And the main thing, it's going to be in 3D. Yeah. That's amazing. So I believe that it's a treat for the summer. We truly believe that too. ஆனா நீங்க கொஞ்சம் தமிழ் பக்கமும் எட்டி பார்க்கணும்ன்ற ஒரு சின்ன விண்ணப்பத்தையும் வந்து நான் வச்சிடுறேன். நீங்க வந்து தமிழ்லயும் வந்து படம் வரப்போற இந்த 2023ல தமிழ் ரிலீஸ் சமந்தா வந்து உங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா நாங்க பார்க்கணும். ஆமா. அதுக்கான வேலைகள் நடக்குதோ இல்லையோ நான் சொல்லிடுறேன். கூப்பிடல. அட நீங்க அப்படி சொல்லாதீங்க. No, I mean I think that நான் வந்து குஷியும் சிட்டடல் முடிச்சிட்டு I just want to take a few months off. Because I think I really need to just focus a little bit on getting back to full health. So a little break and then I'll be back. Super. More power to you. Thank you. And you're looking ravishing. If that and needs to be repeated. Absolutely beautiful yourself. Thank and you you're so glowing with the release of your new book. Congratulations. Thank you for starting that off also. How can I not be a part of that journey? Yeah, I cannot forget that because I know it was not a priority that time for you to do all of these things, but you were just a message away and you did that for me, and that means the world. Of course, I know your journey too well, and I would very happy to be a part of it. Love you, Sam. Kudos to you. Thank you. Thank you.